Hey everybody, how's it going? We are here for day 2 of XFLAG Park. It features... Well, actually, let me pull up the schedule real quick. Let's go to day 2. There we go. Alright, so day 2 we of course have the Deities versus Humans event that should be coming up in about 3 minutes. So we'll have that started and we'll play along with the betting game there. After that we have more orchestra and of course Kotadaman will have their special stage on the other channel. That should be fun for those of you who watch or play Kotadaman. And then we got the God Shot contest coming at about 1:10 Japan time, so that's what, 3 hours from now? Yeah, I can do math. Then we've got the Monsoni Live, also featuring the newest band with Nostradamus and Beethoven. And let's see. Right, of course you have the big Grand Prix starting at 3 p.m. Japan time, but also on the other channel you have all these other stuff going on. Of course, I think I heard a lot of good things about the art battle from yesterday, so you can see the second stage there. There's also the just like a, another trivia kind of thing where you should be able to know this stuff if you are a player of Monster Strike. And then we've got the tag tournament for the temple with tic-tac-toe. And then finally at 7 p.m. Japan time we have Monster Strike News. Now again, for those of you who did not watch my video, I will be participating in a concert. No, participate. I'll be watching a concert, right? It is live. It features Hinata Zaka and Sakura Zaka. So unfortunately, I am going to be late for this unless it ends on time / early. I don't think it's possible. But I will be available as soon as it finishes, and I will catch up. I'll probably have the stream on the background, so I'll have everything ready to go as much as possible. But priorities. Sorry, guys. Anyways. Can go back. Yeah, I mean, we're just gonna get started here in a few minutes, but of course if you haven't gone through the XFLAG Connect yet, make sure you participate, because if you have obviously if you can set up a group, right, that group will allow you to be able to farm coins a little bit easier. You can see this plot of land here that scales based on the number of people in your group, and you can get coins here once every hour. So 4 people, you get 2,000 per hour. It's really nice. Now also on today they did reset all of the hidden Oragons. I already completed it, but if you haven't done that yet, just make sure you click them. You'll get 100 per Oregon, and I think there were 20 in total, so you can get 2,000 coins that way. Also important to remember is that you do not forget to exchange your rewards. You must hit a threshold of minimum coins before you can unlock certain items, right? But after that, you're free to finish all of that stuff. So I think I got all of the important ones so far, so I'll probably just finish this off later. But yeah, it's nice to grab them and make sure, just don't forget, right? You can get 5 of these Oragons. That's probably the most important one, aside from, in-game items like the biscuit or the bell, or maybe even the level scroll. I mean, you probably have a lot of level scrolls already, so it's not that important, but definitely important that you do not forget, because it will close at around 10 p.m. Japan time, I believe, so don't forget. And of course there's all these other games you can play, right? Like, I feel like the roulette is the easiest one because it's mindless and pretty good rates. I feel like I haven't lost that much on this game. And there's like, there's some like special events here and there, right? Like you'll get
a special item, or it'll just manage to, give you a confirmed win. It seems pretty, occasionally you'll get the 0 times loss, but it's just few and far in between. And it's, like I said, it's mindless, so not much you really need to worry about. And so, alright, and then the baseball, I think baseball is actually, once you try to do the harder level, it's actually kind of tricky. So, can we do that? Scratch card, again, it's somewhat mindless. You do have to kind of keep track at the very beginning of where, the gold tickets are. So if you're good at, paying attention to, the shell games, right? Pay attention where the gold tickets are. They're going to be shuffled a little bit. Oh, jeez. I missed one, but... And then it's just a matter of... if you get it all in a row, I think you get even a higher bonus, but... Alright, simple scratch. Alright, and then you get a chance to do double or nothing, and sure, why not? Yay! Simple. I guess that's the first time I got that many wins on a scratch. This one is a little difficult. You really have to know your monsters. It'll ask what abilities they have. If you go harder, you have to pick multiple answers. But of course you can't read Japanese, and that's not helpful at all. And for me, it's just a struggle to know abilities off the top of my head, right? I just remember it from, well, I can read it, so there's no need for me to memorize. Let's see, the shooting gallery, it's not too bad. Right, remember you have to pull it like Monster Strike. And then you just try and hit as much as you can, right? Obviously on the harder level these guys are moving much faster. And also don't forget about that time. And don't mess up your gauge too, because you won't be able to reach these targets if you don't max it up. Oh, come on, that totally hit the other guy. I mean, just don't forget that the important thing here is definitely the gauge, right? If you don't max it out, you're not going to be able to get to the table. And there we go. 2, and I got a chest. So again, it's pretty simple, straightforward. Right. And so, I mean, it's not too difficult. Obviously, the easiest way to get, coins is to participate in the events. There's a lot of simple guesses, like the Ogiri events. You just have to vote, and you'll get 10 times your reward, from 100 to 1,000. If you're actually able to get the actual events correctly, you can bet almost up to 1,000 on those. Get times 10 for 10,000 coins. So watching the events and participating in them is definitely the easiest way to get a lot of rewards. Of course, you have to be right, which is the difficult part. But yeah, I mean, lots of cool ways to get, and again, just don't forget to exchange for your items. That's the important thing. Right, and so yeah, they're just going over the schedule again. But yeah, that XFLAG Park news is going to be the important part. So at least for you guys who will be available, make sure to tune in for that on the official stream. The link for the official stream should be below on the main channel. That's where you will see Monster Strike news. Oops. But yeah, if you guys want anything in particular, let me know. We're just going to chill out until they actually start the event.
Oh yeah, this is important. If you guys didn't know, Baby Kalke actually announced his retirement from the online streams on the other channel, the Ura Park. I think that whatever the Ura channel is, right? But he's actually gonna be. Sounds like he's still gonna be part of the XFLAG family, but he's not gonna be appearing on streams anytime after today, right? So his appearance on the the other channel will be his last for XFLAG. So if you did like Baby Kage, it might be good to go check him out on that other channel because it will be his last appearance on on the forefront. So definitely sad for those of us who loved his antics, but there's other things that he wants to do. Good for him. Hopefully it was his choice. So there you go. Anyways, Neon Rabbit, welcome. Hope. There we go. Alright, looks like we are going to kick off day 2. I think they're going to do the same shtick here where we have the drone go through like a hole and then we get to see how everything starts out. Yep. Alright, give me a second, I'll be right back. Alright, so where did I put my phone? There you go. Let's see. So as the schedule indicates, what's coming up for maybe the first hour and a half will be this deities versus humans, and basically, as you know, 2 big classes in the game is going to be the deities, the kami class, and then the hito, which is better known as the ajin, which is the demi-human class, right? Human-like counterparts, right? They might not necessarily be humans, but human-like. And all animes tend to take advantage of the Ajin class. You probably notice it's a lot of the collab types when we get them. So. Actually, I guess let me tweet that this is live too in case people pay attention there. Alright, so again they're going over the schedule. Urapa, okay, that's right. So there are 2, at least, actually there's 4 channels running at the same time, but actually I don't think that 4th channel has much going on. Right, so we have the YY. Yeah, YY is always in Beat Urapa, so if you want to have that in the background, that's always nice to have. You'll see all the people who aren't actually going to be on the main stage, maybe on the later in the day, but they do come around and talk, which is always nice. Yeah, the green one is only for Kotodaman, so if you want to watch that, that's fine. But you got the main one here, which
I have up is going to be the hollow stage, and then the extreme arena is on the other channel. So. Right, so we got a chock full, busy day ahead of us. So, if you have nothing to do today, just sit back and enjoy the events. 前回の X フラッグパーク2020で好評だった X フラッグコネクトが仲間と絆が深まるオンラインの遊び場としてさらにパワーアップ。 X フラッグコネクトとは X フラッグパークをオンラインでより楽しむための利用ウェブサイト。友達とおしゃべりしながらステージを見たり、ステージでベットしたり、ミニゲームで遊んだり、ゲーム内アイテムなどがもらえます。X フラッグコネクトでは今回コネクトコインというものが初登場します。コネクトコインは X フラッグコネクト内で使用することができ、このコイン But I think, do I have enough to finish 95? に挑戦して増やしたりすることができます。集めたコネクトコインはゲーム内アイテムに Still need a lot more left. フラパ開催中のみ X フラッグコネクト内の引き換えアイコンから Although these are they really don't need, so I guess it's fine, but yeah, so what? X フラッグコネクトのログインには X フラッグ ID が必要となります。Man, I guess let's just keep this going in the background while we wait for the events to start. But yeah, if you haven't connected your account yet, make sure you do follow these instructions. Pretty simple, and you know, you better have an account anyway to make sure that you back up your account. ということでこちらのステージでも X フラッグコネクト参加可能となっていますので、ぜひご参加ください。それでは早速 Alright, here we go. Finally get started. X フラッグパーク2021 Day 2最初のステージはこちら。Alright. ということで本日最初のステージは神対人モンスト種族決戦です。これめちゃくちゃ言いにくいんですよ。噛みますよね。めちゃくちゃ今日いるんですけど、めちゃくちゃ噛むと思います。ごめんなさい。はい、ということでご挨拶遅くなりました。本ステージの司会を務めます X フラッグ中の人かなえです。よろしくお願いします。そして実況解説のお手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、それでは早速プログラムを進めていきたいと思います。はい、まずは神対人モンスト種族決戦の出場者にご出演いただきましょう。最初はコーナ軍。So let's see. I forget who's gonna be. Now I do believe this is a betting stage. Oops. Yeah, it's a betting stage, so we'll be playing along with them. Okay, who's the guy on the left? 対するはこの軍。人軍。Although Gorgeous is not supposed to be a human based on his setting. So you got Abe Mikako, we've got Naopiro, Miyabo,
Pen Pen, Yumi, right? No, Yuki. Sasuke. Go 登場いただきました。それではご紹介しましょう。まずは神軍の皆さん、タイガー桜井さん続いてケイドラさん続いてターザンババゾノさん続いてシロさん続いてザタッチタクヤさんそしてカズヤさんユンミさんそして最後はガオガオさんはいということで皆さんいろんなポーズをしていただきましたがでは代表してタイガー桜井さんから意気込み一言いただけますでしょうか。そうですね。神に抗うだなんて珍しいですね。はい。神にね人が勝てるわけありませんので、今回は、任せてあげようかと思います。はい。そうだ。素晴らしい自信でございます。Alright, so we'll see how this goes, but はい、ということでそれでは続いて人軍の皆さん、まずはゴージャスさん。人間大好きレボリューションゴージャスです。よろしくお願いします。イエイイエイ。続いてジョイさん。はい、一生懸命頑張ります。神を超えたいと思います。よろしくお願いします。はい、続いて阿部美香子さん。はい、阿部美香子です。いつか神になりたいです。続いてナウピロさん。ナウピロ人です。続いて宮坊さん。人です。神はいりません。終わらせます。続いてペンペンさん。はい、神倒したいと思います。よろしくお願いします。続いてゆきさん。宇宙海賊のリーダーについていきたいと思います。いいこと言ってくれる。そして最後サスケさん。いや、ちょっとおしっこ漏れそうなんで、はい、早めに倒して早めに上がりたいと思います。はい、ということでそれでは一軍代表したゴージャスさんから意気込みいただきましょうか。はい、そうですね。やっぱなんだろう、それだけ人間っていいなと思いました。はい、宇宙海賊。alright, let's go back to here. 神をつけて本当の神になろう。大丈夫？じゃあもう一人ぐらいいただくからちょっとなんか心配になってくる。じゃあジョイさん、ジョイさん意気込みどうですか？もちろんやっぱ神のチーム強いんですけど、さっきのこう紹介見ててもまだそれぞれが神慣れしてないんで、なんか若干神であることに緊張してる感じ出てるんで、なんかそこをついていけば勝てるんじゃないかな。双子の神様なんか特にね緊張してますからね。神慣れしてない。幸せになれるので。やばい笑顔が怖い。はい、ありがとうございます。それでは両軍の皆さんはそれぞれご移動ください。はい。いけるいける。さあ、では移動いただいている間にまずは Alright, so we should be getting started soon. ルールについてご紹介しましょう。こちらです。Alright, so there's what, 5 events that they're going to be doing. First to 3 wins. Of course, the God team is going to be using deity types. The human teams are going to be using Ajin type. I guess they've already pre-selected 16 characters to use. You can't reuse a character, so once you use a monster for one of these events, you can't use it again.
and everybody has to play at least once. So make sure everybody gets a chance. などはなく解放の書も使えません。続いて種族決戦5回戦のそれぞれのバトルのルールをご説明いたします。1回戦はつくよみ手番対決。 Okay, so the first one is going to be Tsukuyomi's quest. Gonna try and see who can finish it as quickly as possible. Each side is going to have 2 players in there. And it's number of moves, right? Not time. So depending on whoever is able to finish it quickest in terms of moves is the winner. And in case they die, just whoever went into that stage earlier is the winner. You always have to have at least 1 hit when you move. And oh, this is for stage 2, right? So you're trying to get into the center of the stage. Whoever's the closest to the middle ends up being the winner. If anybody dies, the previous player is the winner. So the first is just a move game. This one is ending in the center. Third one is we're gonna have a blindfolded match. One of them is blindfolded. The other person is gonna be able to give, you know, the commands, right? Only the blindfolded person is gonna be playing. This one is a time-based battle. So whoever finishes first, just based on time, is the winner. And if you lose, you're automatically lose. This is the Dark Temple. Yeah, Dark Temple 1. Whoever ends up killing the boss, right? Whoever clears the stage is the loser, right? So you do not want to be the one that ends the game. So whether you die or complete the stage, right? If you do that, you are the loser. And the last one is Izanami, Kushinada, Yamatake in a row. You're just gonna play bam, 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 and then whoever clears the Yamato the first is the winner. If you die, you just start over from the stage that you were on. So, straightforward. 神軍と人軍のねそれぞれのキャラクター16体ですけれどもこちら紹介していきたいと思います。Here are the 16 monsters that the 2 teams have picked. So here is the god side. These are the 16 monsters that they selected. Any of the transcension forms are available. And the ones with the stars are exclusive, so you cannot use multiple starred monsters in a single match. And of course, as is, you know, the case with official streams, collab monsters are not used in this match. 基本的に使うキャラっていうのを、次のためにどう考えるかっていうのも大事になってきますね。そうですね。どこでどのキャラを。Right, it'll be important to see how they distribute these guys, but. 続いてじゃあ人軍の方も見ていきましょう。はい。 And here are the human team selections. こちらも星印のついているアルセーヌ、石川五右衛門、トゥーボーオールは一緒に使うことができます。Again, yeah, it'll be interesting to see how these are utilized, right? Best monster. Well done, game. Well done. We got a winner right here. Best monster. そういうところをうまく割り振りしていくのは大事になってきます。はい。どのように使ってくるかっていうところですね。はい。なんか女の子多いですね。可愛いキャラ多いな。そうですね。右下にちょっと違うのがそうですね。混ざってます。And again, you know, same thing applies. These 3 with the star cannot be used on the same stage. なおこのステージは X フラッグコネクトで配信視聴者の皆さんに勝利する分を予想していただきます。はい。And again, you have the ability to bet along with this game. For each of the 5 events, you get to pick who is going to be the winner. You can bet from 100 to 3,000 coins, up to you. And, ooh, I guess maybe I shouldn't have exchanged all those coins so quickly. Alright, why don't I just go back to the roulette for a while. Again, remember, if you pick incorrectly, you will lose all of those coins, so
青色の投票ボタンは人分となりますので投票をお願いします。それでは、視聴者の皆様、エクスラコネクトで全5回戦トータルの勝利軍は神軍か人軍か予想して投票してください。はい、ということで投票始まりましたけれども。 Alright, so the first events started. So go ahead and make your bet. 神軍人軍、今人軍がポーズでアピールしてます。 Right, so make your pick. Obviously, we don't know who they're gonna pick, so you know, up to you to figure out. But the first event is going to be the you know, least amount of moves to clear Tsukuyomi. So 皆さん喋っても大丈夫なのでね。そうそう、ポーズだけじゃなくて、ちょっとキャラに入り全然コメントで。yeah, it's kind of weird that we're being forced to vote without realizing who's playing nor what characters they're picking. So バッチ当たりな人。はい、神の使者であるガッチェスから、はい、最悪をもたらすことになりますね。あの人神うめえな。めちゃくちゃキャラがもう完璧に整ってる。桜井さん。ぽいぽいね。まあガッチェスが来てほしくなければ神の方に。ちょっと脅してるよ。一番面白いね。ということで、間もなく終了となるということなので、今皆さんのね、コメントを聞いて選んでいただければと思います。はい、ということで、どうでしょう、皆さんのコメントで気持ち変わったりしたんでしょうか。まだね、投票終了の時間まではどちらか選ぶことを変えれますからね。はい、最後までアピールしていただければと思いますけれども、神軍、人軍ともに大丈夫ですか、その表情で。その喋ってもいいんですよ。すごい静かな、なんか表情で本当に、しかも似ちゃう。 nobody's talking. はい、ということで、エクスラコネクタの投票を締め切らせていただきました。たくさんのご参加ありがとうございました。 Let's see, Yan Kaitano, welcome. They're playing the first generation. Yeah, at the last stage is going to be like a first gen impossible rush. So they'll go Izanami, Kushinada, Yamatake in a row. But first, they're just doing Tsukuyomi, and this one is trying to complete this in as little turns as possible. So this is the number of moves, not time. 手数が同じ場合、最終バトル開始時点で手数の少ないチームが勝利です。どちらのチームも同じバトルでゲームオーバーした場合は、その前のバトルをクリアした手数の少ないチームが勝利となります。それでは、それぞれの軍ですね、もう出場する方々は前に座っていただいていると思うので、まあ、使うキャラをちょっと相談していただきながら、はい、決めていただければと思います。はい、あれでもうある程度決まってたりするのかな、まあ、16体なんでね、そうですね、作戦をある程度やっぱ決めてこないと次が苦しくなりますからね。そうですよね、1回戦から自由に使っていくと苦しくはなると思うので、多分それぞれの軍である程度話し合ってきているのかなということで、もう全く相談しないでいけますっていう顔でそうですね、ケイドラさんとかウガさんも前を見ております。 Alright, so we'll see what characters はい、表情はthey're gonna pick for the first round. 相談はせずもう決まってるぜっていう感じですね。ペンペンさんとサスケさん。はい。はい。そうですね。早くやりませんか。あ、早くやりたいと。トイレですかね。はい。ちょっとトイレ行きたい。あ、トイレね。そうだった。まだあと1時間ぐらいは我慢してくださいね。じゃあ、もう決まっているようなので、神軍の方からちょっと発表していただきましょう。プレイヤーはガオガオさんとケイドラさんということですね。それでは使用するキャラクターを発表してください。では、いきます。Alright, so ペルセウス、ワールド、おにゃんこポン、インドラ、
インドラということで、はい、Interesting. 神4体ということでございます。このキャラクター選んだ理由なんかはいかがですか？まあ言うても神なんで何使っても勝てるんで適当に選びました。適当に選んだと大丈夫ですか？これは強気ですね。So just picked it at random because they're gods. もう神というもうその存在だけで強いと。All good, all ということ good. ですね。はい、それでは準備の方お願いいたします。ではちょっと一軍の方も伺っていきましょう。プレイするのはペンペンさんとサスケさんということですね。それでは Alright, so let's see what the human sides pick. アベル、アベル、ビリー・ザ・キッド、 Abel, Billy the Kid, 石川五右衛門、石川五右衛門、アミダ。いいね。アミダ。全部いい。はい。全部いいじゃん。このアジン4体といいねと後ろから声がかかっております。ちょっと後ろで言い争いが始まりましたけども急に喋り出しましたね、神の方も。はい、ということでこちらのキャラ選んだ理由を教えてください。俺いや、じゃあ言いますよ。はい、お願いします。ペンペンにこれって言われたから。Trust in Pen Pen. 行きたすぎて。Can't remember the second exclusive? 大丈夫。 This one right ちょ here? っとペンペンさんに聞いた方がいい。Oh, of the gods. みんなと相談して決めたんですけど、他とのバランス考えたときに、人キャラ強いんですよ、やっぱ。キャラ強いと。結構強いと思う。that might be Shinno. まあ、強みな。部の方も Yeah, Shinno. そうだ。は Shinno. い。バランスを Yeah, Shinno, the part of the one of the newer ones from Oriental Travelers. 入るんでね。さあ、それでは一軍の方も準備をお願いいたします。はい、ということでお手さん、1回戦のキャラクターそれぞれ出揃いましたけれども、いかがですかね。そうですね、神軍なんですけど、はい、いきなりインドラ使ってて、はい、神キラー M なんですよね。神なのに神をぶっ殺すのが来て、まあ仲間割れが一気に始まってるのかなとちょっと思ってますけど、まあとりあえずまあ注目はインドラで作りをワンパンできるかっていうところと、あとはおにゃんこぽんのトライパラスがまあ結構雑魚してる。You know, I guess meanwhile I should be trying to get some more coins again since I exchanged for all that already. So we're just gonna do some roulette meanwhile. 一軍の方はいかがですか？一軍に関しては雑魚処理能力高いキャラが集まっている状態で、アンダの全体環境力 but yeah, I mean, oops. 全体に勝利しやすい友情コンボが集まってるので、多分ボス戦までは一軍の方が早いのかなとはちょっと。早いんじゃないかと。はい。逆に言えば神軍はそのインドラなどでワンパンとか狙ったりとか、そういうところボス戦での逆転に期待しているところですね。そのような戦いになるんじゃないかというところでして、両軍準備はいかがでしょうか。はい、バッチリということで、それではゲーム画面見ていきましょう。Alright, so here you go. On the left you have the God team, on the right you have the human team. そうですね、順番としては方法、問題ないですし、あとちょっと見たら分かるんですけど、ワールドがコネクトスキル発動しているのもちょっとしたポイントになってますね。コネクトスキルもしっかり発動して Oh yeah, that's important to make sure you get the world's connect skill active. まずは神軍。Yeah, Jan. It's a fairly new. Oh, there you go. かっこよく決まりました。続いて決まったつもりというか決まったんですよね。決まったと思います。表情からしては決まったという感じです。じゃあ続いて一軍の方も意気込みいただきましょう。意気込みお願いしますよ。聞こえませんでした今。聞こえませんでした。ちょっとなんか言った。
ということです。はい。はい、なんか皆さんにテレパシーで伝えているということでしょうか。おい。盛り上がってきました。それではいよいよスタートいきたいと思います。全員で5秒前からカウントしていきましょう。それでは5、4、3、2、1、スタート。それ言ってくんな。Alright, so again, this is Tsukuyomi. This is a turn battle quest, so whoever finishes it in the least amount of shots is going to be the winner. こちらスピードではなく手数なので一手一手が重要になってきますね。さあ、時間はかけていいので最初どう打ち出すか。Alright, great. I mean, not a surprise these days on how quickly you can clean up Tsukuyomi, so shouldn't be any surprise there. ストライクショット？打ってないですけどね。必殺技だったと思う。ここまではそうです、順調ですね。 So, I mean, when's the last time I played Tsukuyomi too? Dang. ちょっと焦らないとって感じなんでね。Yeah, I mean, yeah, that's just OP. But basically, at this point, anybody is just ready to just wreck, you know, anything from the first gen, right? Like, 反射キャラを踏んでいると、ちょっと入れ番とか事故を起こってくる可能性があるので、そういうところの要素に注目ですね。ooh, nice, nice. That was close. ここもお互い順調ですね。You can probably just hit Amida at this point for the human team. 結構神軍はもうちょっとここは時間かかるかと思ってたんですけど、かなり順調ですね。Ooh, okay, so now they're down by one turn. You can see the God team was able to clear in one shot, whereas the humans have to do another shot. で、このボスに入ると手数が見えなくなっていくので、見えなくなりました。 Alright, so now they're gonna hide the counts, but of course we know that the gods have a one-turn lead right now. So unless the humans can make it up somewhere. ちょっと一軍はキャラに当たりにくいような配置になってますね。ちょっと難しいかなと。 Unfortunate. Right? Bounce type not being able to maneuver through the quest. かなり順調に進んでます。諦めるの早くないですか？もうちょっとまだ可能性ありますからね。まだまだありますよね。さあ、手数ですからね。しっかり時間をかけて考えていただいて、一手一手打っていただければと思います。あとペルセウスの SS が使えるので、そこで Yeah, but I think this is pretty much 火力的にすごいことになりそうですね。 pretty much settled at this point. So 神の方は打てると。神もここで来ましたね。 there's really no room to improve for the humans, right? Unless, you know, the gods just completely, yeah, no, they finished. So 先に試合を終えたのは神軍です。そう大丈夫ですよって感じなんでね。まだワンパンあればまだわからないですね。そうですよね。ワンパンあればまだまだわからないというところで。 yeah, I mean, there's really no reason to finish this. さあ、それぞれお待ちいただければと思います。 So I mean, we'll just wait for them to clean it up. But you know, the game's set, right? I think there's just one move, I think, that the gods did not one punch on. So, Oi, Zero, come on.
ベルの友情コンボや石川五右衛門の友情コンボでしっかり削っていくっていうのがベストだと思いますね。友情コンボを使っていくと。 I mean, it's good, but it's just obviously they're just missing power that the Gods team had. So あれもう SS 発動しましたかね。あれまだ打ってなかった。ここで決め切りたいところですね。今決めていると。しっかり考えていただいて。no, blue team is gonna lose. Red is gonna be the winner for the first round. 最高だね。ジャクジャクって決めてから戻ってくる感じでいいですか。ああ、そうね。上振り狙います。気持ちのそうですね、アベルの SS は結構持久が率が高いので、火力が出しやすいですね。こういうところに活かしていくと思います。逆転にしっかり狙っていくと。Lucky chance. Alright, there you go. Wrapped up. Ooh, 20 times. まだ結果出てないよ。はい、ということで両軍とも終了いたしました。それではちょっと結果が出るまでお待ちください。というところで結果もう出てきているということで、それでは発表いたしましょう。 Well, unfortunately, so the winner here is going to be Team Red. 神軍の手数9、一軍の手数13ということで、 So 9 versus 13. 神軍の勝利です。おめでとうございます。ちょっとごめんなさい。そうですね、しっかり裏で。あと3つ取れば勝ちなんで大丈夫です。あと3つ。はい、ということで、お手さん、今の勝負いかがでしたか？そうですね、やはりインドラの Right, so sadness. 光っていたと思いますね。インドラの使い方が光っていたと。あとニャンコポンの友情コンボもザコシで活躍していたので、やっぱりキャラの使い方がうまかった。 But it's okay. There's still 4 more matches to go. というところでございます。ちょっとお互い感想を聞いていきたいと思います。まずは一軍のお二人負けてしまいましたがいかがでしたか？はい。いや、雑魚処理意識しすぎたなって感じですね。もっとね、雑魚処理が遅い想定だったんですよ、神が。神の方がかかるんじゃないかと。うまかった。うまかったと。はい。はい。さすがさん、何かありますか？まあちょっとよくわかんないですね。あら、最後わかんなくなっちゃった。ちょっと今やっと抜けてきたんで、アルコールが。はい。どういうこと？はい、やっと薄めるためにいっぱいお茶飲んで、今ちょっとそういうことになってます。ああ、そうなんで、ありがとう。はい。 Blaming it on the hangover. はい、トイレいただいて、トイレね、早めに行っていただいて、はい。さあ、それでは神軍の方にも聞いていきましょう。見事勝利しました。いかがでしたか？はい、インドラはチョークラン機能を持ってるんですけども、はい、僕たち神なんで、はい、全部操れるんですね。ああ、なるほど。全部弱点にやってたんで、出ましたね。操っていたと。もうまさに狙い通りということですね。狙い通りと。ガウガウさんいかがですか？セイドラさんはなんかランキ弾操れる。 Anyways, we got. I mean, also it shouldn't be surprising that like K-Dora's like No. he's figured out how to optimize the stage too. ということですね。はい、見事おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで1回戦は神が勝ちましたけれども、ここからどうなっていくのかというところで、それでは2回戦参りましょう。続いて2回戦はこちらです。モンスト配置王ということで。Alright, so this one is they're going to be doing this on the light temple 1. There's going to be a target in the middle of the stage. At the end of the game, when you clear the stage, whoever is going to be closest to the middle is going to be the winner. 各軍出場者2名、ゲームオーバーした場合はその手番でプレイしてた軍の負け。 Now, if you lose, obviously the person before you is going to be the winner. So, let's see. またちょっと作戦変わってきますよね。そうですね。基本的には Looks like we've got Shiro and Babazono from the God team. They're going to be playing. And then from the human team, we've got Joy and Abe Mikako available. さあ、はい。あ
あとはキャラの火力に関しても、そこまで必要としないので、他のステージのために、割と弱いキャラというか、そういうのを集めてくるかと思いますね。はい、さあということでそれぞれもうプレイヤー決まっているということで、神軍の方は、ターザン馬場園さんとシロさんですね。はい、そして一軍の方がジョイさんと阿部美香子さんとなっております。もうキャラクターも相談してきているっていうお話だったので、ちょっと聞いていきたいと思います。では神軍の方から聞いていきましょう。シロさん、ターザン馬場園さん、どちらを使用しますか？カーリーとカーリー、オシリスですね。オシリス。はい。You're gonna use Kali and Osiris. Obviously, Kali has to speed up to move them, really move you out of the way. Let's see. Queen SK, welcome. I'm not sure what the question marks are for, but if you want to ask, please go ahead. オシリスはどうですか？オシリスはとりあえずリミック対応してるんで。もうちょっとなんかあった。彼も彼で頑張ってくれると思います。彼も彼で頑張ってくれると。長男だから頑張ると。はい。それでは一軍の方も聞いていきましょう。 And let's see what the human sides are gonna pick. 使用するキャラクターをお願いします。はい、使用するキャラクターはニュートンと、はい、あとノストラダムスを使います。はい、Newton and Nostradamus. そちら使用する理由などありますか？ニュートンさんがですね、最後密着できると、いうことでやっぱそこを生かしたいなと。Newton has the the bash. ノストラダムスはどうですか？ノストラは Strike shot. 私が運極なので、ノストラを使いたかっただけです。はい、キャラクター。Abe Mikako has Nostradamus max luck, so 代表の方々に that's why she wants to use it. 先行後攻ですね。1番手、3番手なのか、2番手、4番手なのかを決めていただきます。じゃんけんしていただく方、手を挙げてください。ジョイさんでいいですか？それではいきますよ。じゃんけんぽん。はい、ということで、一軍が勝ったので、先行後攻どっちがいいですか？ちょっと後ろうるさい、後ろうるさいですよ。後ろうるさいですよ。どっちでも大丈夫かな。どっちがいいですか？じゃあ後にしとく。じゃあそうしよっか。そうします。はい。じゃあ一軍が後攻で神軍が先行となりました。それでは準備の方お願いいたします。さあということで先ほど言っていたランナー系のキャラクターなど入ってきてるっていう感じでしたね。そうですね。あとその他キャラどうですか？ Oh, is this just once? I thought it was once per. キャラみたいに使ってるんですよね。なので道中の雑魚処理能力は低いので、正直神任せになってしまっていると思うんですね。進んでいくためには神の威力でちょっと倒していくって感じですかね。Maybe it was only once for the entire time. I thought it was once for each event. But ただ気になるところとしては、ニュートンの友情コンボは強力なので、乱気弾が当たればタチリンは多分処理できるかと思いますので、そういうところでちょっと貢献していくかなとは思います。はい。Alright, so じゃあ最後までどうなるかわからない展開になりそうですね。はい。さあということで準備 OK ということで、では画面見ていきましょう。はい。Alright, so we got Kali first with Tarzan Babazono controlling. Joy's gonna control Newton. Shiro's gonna hold on Osiris, and Abe Mikako with Nostradamus. 勝つんじゃなくて相手を任す作戦でいこうと思います。はい、相手を任す作戦でいくと。対する一軍いかがですか？そうですね、このもう2人をね、神回のね、恥さらしにしてやりますよ。もう追放ですよ、神回から。追放されちゃうと。神としての最後の日を楽しむがいい。神っぽくなってる。Yeah, I didn't think they're not using their own accounts. They're obviously using separate separate test accounts from the staff, I'm sure. But it's just Abe Mikako saying since she had it max luck, she wants to use Nostradamus. Alright, so let's see how this goes. Alright, so you can see, right, Oregon's eye here is the target for the game.
So whoever is closest to here ends up being the winner. はい。さあもう抜けてきましたね。そうですね。まあここから雑魚処理は貫通のまあ人側っていうのは難しいと思うので、まあそこにちょっと見ていきたいと思いますね。はい。So Newton's gonna go first. いいんじゃない？そう勝ちには処理できなくても友情コンボは十分強力で Oof. すごいですね。 Alright, so since they weren't able to clear everything, they're still gonna be sticking around here, but あとちょっと怖いのが、ニュートンが最後のボス戦でまあボス付近にいた場合、ランダイセスを打つ前にニュートンの友情コンボで倒してしまう可能性もあるんですよね。そういうところちょっともしかしたらあるかもしれないですね。ランダ so we'll have to see how 終わるんじゃないかと。俺らが進まないと一生進まない。いやー、寄ってるな、センターに。倒してもらっていいですか？すみません。もうお願いする形で一つ倒してほしいと。逆に俺らが倒さなかったらずっと操れるんで。まあまあ進みましょう。that's right, because all of the human teams are all Pierce types, then it you really can't, they can't clear the stage. Right? It's going to be very difficult for them to clear the stage. So it's going to be up to the God team to actually make progress on the stage. So that's an interesting situation here for sure. さあどういった作戦なんでしょうか。ここで配置をちょっと意識しているような印象はね。真ん中に Although 一番近づきました。 if you get lucky and only have that's interesting. Very interesting situation. なんとなく止まる位置ここじゃないと読めるってことですね。いいね。ずらした。ずらしました。そしてまた雑魚が残っていくと。いうところで。ここは処理しに来ましたね。Okay, so alright, so now we're on, was it second to last? Yeah, second to last here. さあまたニュートンからの。そうですね。でニュートンの SS はもう次になっていくと2段階目になっていくので、かなり火力が高いので、ちょっとここのボスを抜けるタイミングも意識しておかないともう厳しいかもしれないですね。いいじゃない。いいところ行きましたね。 Right? And again, don't forget, like if they end up dying at any point, right, you automatically lose the match. So you got to make sure that you are careful about that. So figuring out when they're going to clear the stage is going to be super important. I mean, honestly, it really, I don't know. Oh yeah, and that's also an important rule that if you don't at least get one hit, you automatically lose as well, right? So you need to do something on this turn. 頭を皆さんフル回転させて。そうですね。さあここでニュートンの配置によって SF で終わってしまう可能性もあるので。All right, so Newton got nudged there, so that's going to be important. Now, of course, they do not want to clear with Newton coming up next, right? So Kali should not clear this stage. Ooh. That was close. 次ボス戦で SF をしにくい。普通に立っていい。縦いいよね。縦か横か横に。うわーちょっと緊張すんな。Right, remember he has to hit at least one, so you want to definitely go horizontal there. Very well done, very well done. So, okay, so here we go. Final stage.
もしかしたらもうニュートンの友情で終わってしまう可能性もありますね。Ooh, so now Newton's pushed down on the bottom, so that's going to be interesting. ターゲットは真ん中の丸いとこですからね。そうですね。そこに一番近い状態で。Okay, so Nostradamus right now is the winning character. Now Kali's going to have some trouble getting out of there. Oh, okay. So Kali is the closest now. So, ooh, this just got a lot interesting here because now, yeah, that. Oh, okay. Yeah, I think Newton is gonna be the closest here, so. I do think Newton's closest here, so that is very well done. これ倒すとノストラダムスが近い可能性もあるので。あ、確かに。ノストラダムスカーリー SS で終わりです。ここでカーリーの SS 決めきらないともう厳しいと思いますね。Right, so. Right, they're gonna try to finish with Kali here, so. 難しいところですね、これは。判断がかなり難しくなってきました。No. 勝負に行きましたね。さあ、勝負に出ると。いきます。確かにボスを倒したときに停止するので、そこを狙っていけるかもしれないですね。Okay. Now Kali's gonna probably get the. Yeah. 終了いたしました。ということでカーリーが一番真ん中に近かったということで神軍の勝利となります。おめでとうございます。Close. That's close. はい、それではちょっと一言ずついただきましょうか。まずは負けてしまった人軍のお二人いかがでしたか？いやもうこういう終わり方になっちゃってなんかすぐ感想聞かれて正直出てこないですよやっぱ。そうですよね。30分後ぐらいにインタビューのコーナー作ってもらえたら。わかりました。じゃあこのねステージ終わった後に私一人で聞きに行きますね。はい。阿部美香子さんいかがでしたか？いやちょっとノストラで削りきれなかったんで、ちょっとそこが悔しいです。悔しかったと。ありがとうございます。はい。Yeah, for just a little bit more from Nostradamus. So. 希望を与えるのも神の仕事です。やめて。はい。希望を与えてくれたんですかね。途中まで。そうです。遊ばれてたんだ俺ら。こちらはちょっとやばくない2連敗は。はい。白さんいかがでしたか？いやもう間違いなくニュートンは使ってくるだろうなと思って、各マップの敵配置を覚えてひたすらニュートンをずらす仕事しました。しっかりと仕事をしたと。遅すぎて。はい、ありがとうございました。それではお戻りください。それでは3回戦参りましょう。3回戦はこちら。Alright, so battle 3 is Izanagi, and this is going to be a blindfold quest, right? So one player is going to be completely blindfolded, but they will be making all the moves, and the second player will be playing the quest, but will be able to give directions, but they won't be able to touch the game at all. So let's see, we've got Gorgeous and Naopiro for the human team. I'm going to assume Gorgeous is going to be the one that's blindfolded.
さあということでもうメンバー決まっているということでキャラちょっと発表していただきましょうか。 Right. And we'll see which 4 characters that the God group is going to pick. ということで、使用するキャラクターお願いいたします。はい。まず、ギルガメッシュ。はい。はい。So we got Gilgamesh, Loki, ミロクの進化。はい。 Miroku, アトゥム。and はい、こちら Atum. の4体ということで。 So the touch will be playing どの together. キャラクター選んだかありますか？これ神様のお兄さん方が選んでくれたので。お兄さん方が弟なんですね。お兄さん方が選んだこの4体でいくと。我々下っ端ですから。あ、下っ端だったんですね。知らなかった。やっておしまいとお兄様方が言っていらっしゃいます。はい。それでは一軍の方も聞いていきましょう。使用するキャラクターお願いします。ゴージャスさんとナオピロさんがプレイするということ The で。 Gorgeous and Naopiro will be picking Guinevere, Mozart, シャーロック・ホームズ、 Sherlock Holmes, and Two for All. はい。こちら理由はありますか？ちょっと友情コンボ、強めのパーティーで組んで、もうほぼ一手抜け Right, で。 so really strong bump combos for sure. 支持していく方と。ナピオさんのブレインと僕の運だけで。運だけでね。だって運だけね、ちょっと。そんなことないですよ。あ、そんなことないか。はい、ということで頑張ってください。それでは準備お願いいたします。さあということで、キャラクター選ばれましたけれども、お手さんいかがですか？そうですね。神軍に関してはロキなんですけど、挑戦系解放にはなっているので、風圧キャラと組み合わせているのはすごく相性。Okay, I mean, this should be interesting, right? Izanagi is, it's pretty straightforward. It is like a boss rush kind of stage, right? Remember, it does incorporate the other 3 Izanami, Kujinada, Yamatake aspects in it. Fortunately, it's not something that you really get to see used much, but we'll see how this goes in a blindfolded mode. And at this point, right nowadays, you can actually just blow through the stage with the strong bump combos, like the strategy that Gojas and Naopiro are doing right now. But with being blindfolded, who knows what can happen. So let's see. So you got Rina, Rizaldi, and Nexus guy. Welcome, welcome. 神軍の勝利が決定してしまうと。そうですね。大丈夫、余裕ですね、一軍の人。意外と余裕ありますね。余裕ありますね。これで負けたら神軍の勝利決定ですからね。重要な一戦ですよ。Just keep farming some coins. でもあそこの神様はあれ2人脳みそがつながってるんで、目を隠してても見えるんじゃないかな。確かにね、双子なんでね。我々は Bluetooth でつながってますんで。Connected by Bluetooth, they said. Well, I mean, there is a thing, right, with twins, right? You just have that extra. Let's see, peace. Not watching Gurapa. I mean, I just don't want to have another stream to bog down my system. Like I use what was it? XSplit to stream. It crashed like 3 times yesterday, and I still blame XFLAG Connect because, like, I guess whatever they have going is really just like heavy on the browser. That's really bogging down my computer. But yeah, I know. I did read about his retirement from the forefront of XFLAG. So yeah, I know he's gonna be on the back, but probably once the stream is over, I'll have that going on my local.
してくださいっていうとバナイト言われる。よし。すいませんね。いきますよ。いいですか？オッケー。いきますよ。では5秒前から。Alright, here we go. 押していただいて目隠ししてください。目隠ししてください。オッケー。行くぞ。見えるように。ちょっと。Alright, so here we go. Obviously, again. 3 Ooh, just a little bit left. 22 Alright, good start, good start. I got 4 streams including yours going on. Awesome. Yeah. Oh, okay, okay, nice, nice. Alright, that's... Alright, again with everybody just like grouped together, that's really good for Gorgeous. Oh, there we go, nice, nice, nice. Alright, nice clear for the human teams, Ooh, that was a bad direction from Naopiro. Ooh! Oh wow, yeah, that Guinevere. Alright, good. Okay, humans get the lead for now. Definitely losing some time without no warp activating. Ooh, bad luck with the warps for the god team there. Oh, that Guinevere hit, so good. Guinevere hit is really good. Yep, with being completely overlapped with Guinevere there, or not Guinevere. Was it 2 for all? All right, so we have a full, perfect shot for the human side. Nice quick clear for the god side. We got about a full bar though. Yep, well done. Alright, we're losing some time with the no warp or the warp jumping. Ooh, that's a miss for the gods. Alright, perfect. Alright, so Guinevere's next for the human side. God side should be able to clear with this. No. Ooh, that is a great shot by Gorgeous there. Great placement for 2 for all right next to Guinevere there. That's going to be really good for the human side. God side in a little bit of trouble here. Alright, there we go. Cleared for the humans. They're going to be on the final stage now. With, 2 for all right next to Guinevere is going to be really strong. Whoa! Ooh, this little scary now. Little scary.
Oh no! Oh no, no, no. Oh, this got really scary now. Unfortunately, like he was trying to go 7 o'clock base, biased 6, but completely missed. Oh, they're dead. Oh man! Whoa! Ah, okay, good. This is gonna be really close. This is gonna be really close. Really close. It's gonna be based on clear time now. This is gonna be based on the clear time now, so you gotta see how that goes. Alright, we got a crazy person in this. Well, it looks like it's already disappeared from. 5:31:24 for the humans. 5:34:10 for the gods. Team Human wins by 3 seconds. Well, I don't know what that guy was, but looks like he's gone from. Let's see if I can. 時間はないんですけど、こんなに声を荒立てるヒロさんは見たこと初めてです。Well, it looks like I can't clear it from this, which is unfortunate, but there we go. Wait, was this every time? Then this is just bugging out on me. Alright, round 4 is going to be the chicken race. This is going to be on Dark Temple 1. Whoever ends up clearing the stage is the loser. Of course, if you lose, die, you will be the loser as well. So you want to make sure you force the other team to make the final kill. Have to, of course, get a hit every turn, so you can't just skip. So let's see how that goes. So let's see, which 2 are they going to pick for this round? Of course, the last 4 will be for the next stage. So, unfortunately, my headset kind of broke overnight. You can see this, so a little bit of some handiwork to get it working. I think something else just snapped right now. So we got Benzaiten and Ameno Murakumo for the God team. Humans are gonna pick Yokihi right here and Kamehameha. And note that they picked the Evo and not the Transcension. Reasoning.
カメハメハは、進化でランナできるので、And this one has the bash, so maybe can try like get around certain things. Yoki, he does have all nulls, so preventing you know, a death. Yeah, right now 2-1 for the gods. I believe that's right. もし重心化等で使うんであれば、あえて優勝火力の強いキャラになっているので、まあうまく相手に増えさせて倒させるっていうのにしているのかもしれないですね。So we'll see how this one goes. 人軍の方はどうですか？そう人軍に関してはやはりまあ火力を抑えてきているのが出ているので、次のためのキャラを用意使っているかもしれないですよね。はい。By the way, I've got this on low latency for streaming. Wondering, do you see any issues? You know, I know I did upgrade my router a few weeks ago. Maybe it's like a few months ago now. But I know before when I tried to do low latency, it was really bad in terms of upload. Let me know if you see any issues with the stream though. Alright, so the God team gets the option to go first or second. 先行で。はい。はい、ということで神軍が先行、人軍が後攻ということで準備お願いいたします。これどっちがいいとかあるんですかね？チキンレース。 Sounds like they're a little bit behind schedule too, so. どうなんでしょう。この判断がね、どうなっていくのか。さあ、今、準備をしていただいております。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。さあ、ということで、少し準備に時間かかっております。どうなるんでしょう。今、神軍の方が2勝、人軍の方が1勝というところで、そうですね、ここもかなり重要な試合になってきます。ここで神軍が勝てば、もう神軍勝利ということになってしまいますので、人軍の方も頑張っていただき、5回戦までもつれ込むかというところでございます。はい、準備できたようなのでゲーム画面見ていきましょう。Alright, so here's the order. We've got the gods going first and third with Ameno Murakumo and Benzaiten. The humans with Kamehameha and Yokihi. Let's see how this goes. Again, the goal is to not finish the stage. If you are the one that finishes the stage, you will be the loser. Let's see how this goes. Alright, so looks like we're going to try to blow through the first stage. 序盤は特に気をつかなくていいとは思うんですが、最後は Alright, going simple for Kamehameha's turn. 動き見てます。動き。削りを見てます。どんな動きで来るかなっていう。ちょっと抜けましょうか。抜けましょうか。結構ここで大事なのがダメージウォールを張ってくるビットンであったりとかシールドのターン数なんですよね。ラウンドに2ターンとか3ターンっていうので。Alright, so we're going straight into the boss now. 確かにアビロックなどあとダメージウォール離れるということでそこにのターンになるかどうかですね。Alright, so let's see what they do. We've got 3 bars to go through. Again, the goal is to not complete the stage. You will be the loser if that's the case. Alright, so cleaning up the mob members here. Zainab Alshmi, welcome. Enjoy your time here. From Saudi Arabia. Awesome. Welcome. Alright, so now we've got some damage walls up, so you gotta be a little careful here, especially being ability locked. 雨の村雲がパワー型で止まりやすいので、ボス
対しては Alright. にくいっていうところがある Well かも done. しれませんね。 Now we got a damage wall on the left side. さあ考えています。マッチしちゃおうかな。 Alright, looks like we're gonna probably clear this stage. Yep. そうですね。 Alright, but now do keep in mind that both of the gods monsters will have their strike shots available for the next turn. We'll see how that changes things. あとここのチキンレース一番大事なところが今スラッシュの左上の数字にある、10ってありますけど、ここでメテオを打ってきて、Right, so 10万も食らうんですよ。その手番になってくると負けになってしまう。 Right, so yeah, like they're saying, you gotta be careful about that top left number, which is a 10,000, no, Juman, so 100,000 damage. ちょっとやめてもらっていいですか。スピードアップ拾わないよ。スピードアップ拾わないよ。スピードアップ拾わないよ。シューズ拾わないようにすれば大丈夫。もう今シーズン負けをちょっとよろしいですかね。集中していただいて。あ、時間過ぎた。あ、クリアタイム。タイムボーナスが。 Alright, so damage rolls are gone. We'll see what. Alright, Benzaten just gonna go horizontal here. だいぶ慎重にいってますね。慎重ですね。 Alright, damage roll should be back up for the left side. この後から陽気比と現在点は SS が使えるので、Of course, let's see. Yokihi does have damage roll, so there's no worry about her. Now again, keep an eye on that top left number for that super meteor death attack. So just trying to waste some time until we get there, until you're forced to move out, I'm sure. まあハートも出てますから HP どうでしょう。ヒット以上しないから。 1ヒット以上すれば OK。何か事故があると怖いですね。 Right, you don't want to die accidentally here, but I think that's nothing to worry about at this point. 次抜けてみます。はい。 Alright, some nice damage there. ちょっと叩いてみますね。はい。叩いてみます。叩いてみます。 Alright, looks like they're gonna do some damage. これ彼を出しに来ましたね。 Heal up and clear the stage. Alright, so we're gonna move on to the next bar here. ここは慎重に行きすぎるとダメージを張ってくる敵が下に3体もいるので、 Alright, so those three, the shield, the ninja, and the drone there will all put up damage walls. That could present a problem if you leave too many of them up. Alright, so the ninja's gone. So アビリティを食らったのでダメージを払うとちょっと怖いかもしれないですね。いっぱいいるから破断すれば。 So Kamehameha does not. ダメージはどう払えるか。 Ooh, okay, so we've got an L-shaped damage wall. You can see that Kamehameha is ability locked, so she'll be taking some damage. こしゃくないよ。やめて。こしゃくないよ。ここいっぱい敵に触れて減速させたいところですね。 Alright, you got one little damage wall hit there, but nothing to worry about. こういうように最終戦でも同じようにビットとシールドのダメージに苦しむ可能性があるので、そこの抜け方も実際大事ですね。確かに次のステージに行くのでこのダメージオールのターンかどうか決まるんですね。そうですね。考えております。アビリティロックを考えると弁財天陽気比は Alright, so I can still have some time. Again, that top left number is a death counter, so keep an eye on that. But I think we're okay here. Both of the damage rolls are on the same side on the left, so no worries for Kamehameha here. それもちょっと意識しないとそのターンに来た方の負けになるというところでございます。
Alright, some damage there. We're down to 4 turns before that meteor comes. Let's see. Om Vidya Guru. Welcome from India. Okay, so we're good, we're good. Oh, we have an L-shaped damage wall. I don't think Yoki has anything to worry about. Alright, ability lock on Yokihi, that's something to pay attention for. Alright, so humans need to clear here or we're going to be in a lot of trouble. Alright. Alright, so we're on the final stage. Here's where it's important. Let's see, what is my name? Well, if you look at my channel, you'll see my name. Alright, so again, remember, if you clear this stage, you will be the loser. If you die, you will be the loser. Okay. So, you know, decent damage, maybe about 30, 35, maybe 40%. No, probably more than that. Right, and as noted, right, like that death counter is at 9, so that means that will make the god teams make the final move. Because either you're going to clear or you're going to die by the meteor. So, if you know, if the human teams can wait until that death counter happens, they will be the winner by default there. Ooh, that was close in terms of the timer. Now don't forget that those purple dudes do dish out a decent amount of damage, so gotta be careful about that. So not only did they not hit anything, they died, so human team loses by default. Alright, well, so that is it. That is going to be 3 wins for the God team. Alright, well, since it is 3-1 for the God teams, they end up winning. So unfortunately, I'm going to lose the 1,500 coins. The potential for 15,000 is gone. So any of you who picked the team red, congratulations. You will be earning your rewards shortly. So we'll see how that goes. まあでも紙とか人とか関係なくてモンストって楽しい。どうもありがとうございました。素晴らしいコメントです。急に伸ばしてくる。急。もっと喋ってください。参謀のジョイ君にちょっと。いやでも最後の負け方が意外すぎて。Yeah, that is true. The way to lose that is pretty unfortunate, right? You don't want to lose because you didn't get to move. Of
course, you know, yeah, that's not the way to lose. So it's unfortunate that happened that way, but stuff happens. Let's see, why are they saying to extend it? Is it? 私ですか？そうですね。まあ神は手は下さないという。7:30. Oh yeah, they're definitely ahead of schedule here. So, I mean, of course, there is no reason to do the 5th stage, so I guess that's why they're ending it early too. But you know, they've got a long time before the next stage, right? Which is the orchestra, or not even that, right? You get a little break time here, which isn't much. Kotodaman will be coming next. I'll probably stop the stream after this and watch this on my own. But for sure, if you like word games and can actually understand Japanese, I highly recommend trying out Kotodaman. It is a nice distraction game, right? I don't play it super religiously, but it is a lot of fun. And then the God Shot contest will be interesting. The Mon Sprint here, right? Where you're just trying to go through the stadium stages, which of course is just a precursor to the XFLAG Grand Prix, Monster Grand Prix, right? So this will be a nice thing to watch. And again, if you haven't checked it already, the art battle from yesterday was apparently very, very nice, so worth taking a look at. And you can see here, like, you see dotted through this Monster Ogiri. All you have to do is just input a vote, and you're gonna get 10 times your reward, from 100 to 1,000, just by participating. So do try to tune in for these events to get some free coins. Oh. Yeah, unfortunately, since that 5th stage is not happening, they are way ahead of schedule here. So. Right, so they're wrapping up, so they'll probably be punting back to the Rex and the other folks. Oops. But I think we're at a good place to stop then. Jan, thank you, feedback, for the stream. Good night. Yeah. Whatever time region you're in, get some nice sleep. Of course, if you wake up in time for Monster Strike news, that'll be nice too. But have a good night. And I think for everybody else as well, I think I am going to take a break as well. So, as we know, the schedule, feel free to tune in on any of this. I'm probably not going to stream again until the end of the day, when Monster Strike news is going to be active. Again, I will be late to start that stream due to my WK Kizaka concert that starts at 5 p.m. It probably is going to be a little bit longer than 2 hours. So when I'm going to be able to start, I don't know, but once it is done, I will be back again. So stay tuned for that. If you want to get that channel or that live stream, it is already up. You can get a notification when that starts, but also follow ENG Monst to find that. And for me, thanks for watching, and until next time, bye bye.